coordinator, Mr. E.G. Ashokan, who coordinates all the activities of Vidya International Charitable Trust related to our institution. Vidya alumni provide strong support to the various initiatives of the college. I welcome Mr. Srijit N. Hari, Vidya alumnus of 2004-2008 Triple E batch to this function. Every year, Sunny Diamonds provides an award of excellence to the best outgoing student of the college. I welcome, he will be coming soon, I welcome Mr. Bobby I. Kollanur, Manager, Sunny Diamonds Thrissur, to this function. We have with us the President of Velur Grama Panchayat, Mr. Shobi, who always provide great support for the smooth running of our institution. Your presence shows the continued support of Velur Panchayat for education and community development. On behalf of VICT and VAST, I welcome you to this function. The endowers are the well-wishers of the college. Now I take this opportunity to welcome all the endowers present on and off the dais to this function. Mr. Biju PV, Dr. Siju KC, Ms. Bittu Lambi, Mr. Anub AM, Mr. E.A. Ramachandran, Mr. Anil Narayanan, Mr. Raju Karunagaran. I welcome all these members to this function. I welcome the PTA Executive Committee members who always provide strong support for the academic and non-academic activities of the college. Now I welcome all the trust members and their families who are the backbone of our institution. I welcome other invited guests, students who are receiving endowments and scholarships, and their parents, all the staff members of Vidya to this scholarship function. The conduct of an event is not possible without the wholehearted support from the organizing committee. I welcome the program conveners, Dr. Jeeva K.A. and Dr. Mary P. Varghese, to this function. Once again, with immense pleasure and pride, I welcome you all our college's Scholarship Endowment Award function. Thank you. Thank you, ma'am. And I welcome you also to the function. Mr. Gaudaman PK, Patron Trustee, Vidya International Charitable Trust, has been keen on initiating various developmental activities in our college. He is presiding over today's function. I request you, sir, to deliver the presidential address. Hello. Respected Chief Guest, Mr. Madhu S. Nair, Chairman and Managing Director of Cochin Shipyard. Our guest of honor of today, Mr. George D. Das, CEO of Manappuram Foundation. Mr. Suresh Lal, Executive Director of VSAT. Principal, esteemed guest, our Vidya trustees, faculty members, dear students, parents, and all the well-wishers of our institute and trust. I once again wish you all a very good morning and a good function today. A warm and heart welcome to each one of you on this special occasion, the scholarship distribution function of Vidya Academy of Science and Technology. Today is not just a celebration of academic excellence, but also a reaffirmation of our shared commitment to equity, empowerment, and transformative power of education. At Vidya, we believe that talent should never be denied opportunity, and dreams should never be hindered by financial constraints. Our scholarship programs are not just financial aid, they are an investment in potential, a symbol of encouragement, and a powerful statement of faith in our students
future. Over the years, both our institution, with the support of our partners and well-wishers, has awarded scholarships to over 6,300 students, amounting to nearly 91 crores of rupees. I repeat, we have awarded scholarships to over 6,300 students, amounting to nearly 91 crores of rupees. Each scholarship carries a story of a student who dared to dream of a family that made sacrifices, of a benefactor who chose to give back. Today we honor not just academic achievement, but resilience, hard work, and aspiration. To our dear students, this support comes with a responsibility. Again, I'm telling to our dear students, this support comes with a responsibility to stay committed, to strive for excellence, and to grow into professionals and citizens who give back to society. Let this recognition not only uplift you, but also inspire you to uplift others in the future. We are also deeply grateful to our donors and partners, including Manappuram Foundation, Sunny Diamonds, our alumni, and many compassionate individuals who have contributed endowment in memory of their loved ones. Your generosity is shaping lives and creating ripple effects of goodness that goes far beyond classrooms and careers. Let me also take a moment to appreciate the Vidya Social Empowerment Center, which works tirelessly to extend our mission beyond the campus, recognizing and encouraging young science talents from schools through its science scholarships. In conclusion, I offer my heartfelt congratulations. I offer my heartfelt congratulations to all the scholarship recipients. May this moment serve as a milestone in your journey, a reminder that your hard work is seen, valued, and supported. Let us continue to build a campus where no deserving student is left behind and every learner is empowered to rise. Thank you very much. Thank you, sir, for your words. Now we have with us Mr. Thilagan KK, Executive Committee Member, Vidya International Charitable Trust. I heartily invite Mr. Thilagan KK to introduce to us our chief guest for the day. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീത നമസ്തേ. Honorable Chief Guest of today's function, Sri Madhu S. Nair, President of the function, Engineer Gautam, and esteemed dignitaries on and off dais, respected faculty and staff of VAST, trust members, valued guests, dear parents, and beloved students. A very good morning to you all. It is with immense pride and joy that we gather here today on the campus of Vidya Academy of Science and Technology for one of the most significant annual events, the Vidya Scholarship and Endowment Bestowal function of year 2025. The ceremony is a true reflection of the core vision and mission of Vidya International Charitable Trust to nurture talent and support meritorious and deserving students. As a trustee and executive committee member of VICT, it gives me great pleasure to introduce the esteemed chief guest of today, Sri Madhu S. Nair, a distinguished leader who has been instrumental in redefining India's shipbuilding and maritime capabilities. Since assuming the role of Chairman and Managing Director of Cochin Shipyard Limited in January 2016, Mr. Nair has led the organization through a
transformative era of innovation and expansion. Under his visionary leadership, Cochin Shipyard Limited became a listed company following a landmark IPO and successfully executed major infrastructure project in Kochi, including a 310-meter dry dock and a 6,000-ton ship lift-based repair yard with a combined investment of rupees 3,000 crores. One of his most notable achievements is the successful commissioning of INS Vikrant, India's first indigenous aircraft carrier, which was handed over to the Indian Navy in September 2022 by the Honorable Prime Minister, an occasion of immense national pride. Mr. Nair has played a pivotal role in shaping Maritime India Vision 2030 and has spearheaded several groundbreaking initiatives in green shipping, such as establishing a National Center of Excellence for Green Ports and Shipping at Terry, Gurugram. His visionary leadership also launched USHAS, CSL's maritime startup funding program that nurtures innovation in the sector. Further, advancing sustainable maritime technology, Mr. Nair led the development of India's first hydrogen fuel cell vessel, as well as multiple electric and hybrid vessels. He expanded Cochin Shipyard Limited footprint to the inland waterways sector through the creation of Hooghly Cochin Shipyard. In Kolkata, the revival of Tebma shipyards in Karnataka, now operating as Udupi Cochin Shipyard. Mr. Nair also established Cochin Shipyard Limited's ship repairs units across key Indian ports, Mumbai, Kolkata, Port Blair, and Kochi, transforming Cochin Shipyard Limited from a single location shipyard to a nationwide maritime powerhouse with 7 operational units. Internationally, he has forged strategic partnership with the global leaders such as IHC Holland, Fincantieri Italy, and Robert Allen Canada, securing prestigious orders for cutting-edge vessels. With over 35 years of dedicated service at the Cochin Shipyard Limited, beginning as an executive trainee in 1988, Mr. Nair holds a master's degree in naval architecture and ocean engineering from Osaka University, Japan, and a BTech in naval architecture from Cochin University of Science and Technology. He is a fellow of both Royal Institution of Naval Architects, UK, and the Institution of Naval Architects, India. His contributions have been recognized with numerous accolades, including Distinguished Alumni Award 2022 CUSAT, Professor K.R. Bandakar Award 2022 Samudra Manthan, Rotary Icon Award 2023, Pride of KMA Award, Business Leader of the Year, Global Maritime India Summit 2023, Management Leadership Award 2024 by KMA and TMA. Mr. Madhu S. Nair truly exemplifies technical brilliance, strategic vision, and an unwavering commitment to the national development. His journey and accomplishments serve as an inspiration to us all. Please join me in giving a warm and heartfelt welcome to our distinguished chief guest, Sri Madhu S. Nair. Thank you all. Jai Hind. Thank you, sir. We shall now have a very solemn moment. We will have the lamp of Vidya, the lamp of knowledge and enlightenment, lighted by our distinguished guest. On behalf of the organizing committee, I humbly request our chief guest,
our guest of honor and other dignitaries on the dais to move for lighting the lamp. Thank you all. May I now request our esteemed chief guest, Mr. Madhu S. Nair, Chairman and Managing Director, Cochin Shipyard Limited, to deliver the inaugural address. Good morning to one and all. Ellavarikkum namaskaram. President of the function, Mr. Gauthaman PK, who is also patron trustee of VICT. Madam Dr. Sunitha, Principal VAST. The CEO of the Manappuram Foundation, Mr. George D. Das. Sri Thilagan KK, Executive Committee Member. Sri Suresh Lal, Executive Director. Members of the VAST and VAST family on the dais and off the dais. Respected teachers and faculty members of VAST. Dear students, parents, and the entire family of Vidya. At the outset, thanks a lot for having me here. It's a privilege coming to Vidya on this occasion where academic brilliance is being awarded, recognized by a set of people who have gotten together on a journey of, let me use the word, looking inwards towards what self-realization is all about. And for me personally, ഇവിടെ വിദ്യ അക്കാഡമിയിലേക്ക് വരുന്നതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് this place is actually very close to my ancestral hometown. എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട് ഇവിടെ വളരെ അടുത്ത്, it's maybe less than 5 kilometers from here, and I am also from Guruvayur, but I never had the opportunity to come to this place over here. So all in all, very happy to be here. And the occasion, again, I'll just touch upon that. Typically these days, two sectors are often called industries. ഞങ്ങളെല്ലാം വിചാരിച്ചിരുന്നത്, people like me, we run an industry.
But then as we grew up and when the society changed, we heard two words being connected, two spheres which were being connected to the world called industry. Educational industry, hospital industry, medical industry. I had to ask a doctor once, ennu thottana medicine industry ay mariyadu. But the sorry state is that medicine is an industry today. Education has become an industry. I have, in my office, I have a plaque of Geetanjali, Rabindranath Tagore. And daily and Kananada are plaque. You would have heard this famous verse from Geetanjali of Rabindranath Tagore, where the mind is without fear and the head held high. In the verse. That's the most famous and most popular part of it. But when that verse goes down, the next sentence in that verse is, where knowledge is free, where knowledge is free. Nammade samskaram, nammal vannirikkunna paithirgam, ivide Vidya, knowledge was always free. Because we always considered knowledge not as ours. Knowledge was a blessing. Our knowledge was never ours. It was, you are just an instrument. You are either a niyogam matram. Nammalilude, that knowledge gets transferred. When did we start to use knowledge as a business? When did we start to use knowledge as an industry? And when did we start to treat education as an industry? Practical considerations we can all understand. We can all understand that you need money. You need money to set up institutions. You need money to move forward. But the core value is that Tagore 150 varsham munpu ezhuthi vechadanu, where knowledge is free. Tagorinte Geetanjalile, I will come back to Geetanjali again. Because Geetanjaliyude last parayunnathu endu, into this heaven of excellence, oh my Lord, let this country awake in the land. 150 years back, Rabindranath Tagore ezhudiyadu. I'm very happy to note that a set of people, I know that now this Vidya International Charitable Trust, I understand it's about 1,150 individuals. Avaru chernu, at least, I hope most of them have not seen Vidya or knowledge or education as an industry. Our noble thought in it, let me first salute that noble thought. And today the scholarships that's coming in here, let me salute that noble thought in this whole filthy system which we are seeing around, where we are treating education as business, the oasis of excellence, appreciating college padikkuvan kittunnathu ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കരുതണം. ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് ആക്ച്വലി കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ ബ്ലെസ്സിങ്. സി, ബ്ലെസ്സിങ്സ് കം ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ കോളേജിൽ വന്ന് പഠിക്കുന്നത്, ഐ എം ഷുവർ ലൈക്ക് യു ഹവ് ഗോൺ ത്രൂ എ പ്രോസസ്, ആൻഡ് ആ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞാണ് ഈ കോളേജിൽ വരുന്നത്. വാട്ട് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ഇസ്, ശ്രദ്ധ വേണം എല്ലാ കാര്യത്തിലും. നമ്മൾ പലപ്പോഴും യു ആർ ജസ്റ്റ് ഡൂയിങ് സംതിങ്. കോളേജിൽ വരുന്നു, പഠിക്കുന്നു, കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, പോകുന്നു. ആ തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ വാട്ട് യു മിസ് ഈസ് you stop enjoying. In a college where you are today, what you need to appreciate is, it's a blessing. Nammude life, what you are getting, the friends around you, the enjoyment you are getting between yourself, it's all a blessing. I always come from very personal reasons. ഞാനൊരു സാധാരണ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. I studied in a very normal school. ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ബോംബെയിലായിരുന്നു പഠിച്ചത് 4ാം ക്ലാസ് വരെ. 5th തൊട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എറണാകുളത്തെ ഏറ്റവും, അന്നത്തെ ആൾക്കാരെ ഏറ്റവും തല്ലിപ്പൊളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ദിവസവും സമരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സ്കൂള്.
SSLCക്ക് 17% മാത്രം പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. But with my hands on my chest, I can say that that school taught me everything. That school gave me the essence of life. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വന്ന വഴി, the school, the college where you are, what you get from there, what's the blessing you get over there. ആ blessing വെച്ചിട്ട് if you start to enjoy the journey, see what, and this is really for the students here. Everybody thinks, ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് അറിയില്ല, പലരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, because you would have heard a lot of speeches. I am not here to deliver a speech, but I will have to given a chance. I'm trying to communicate something to you. Our communication is coming from my personal life. So our communication, one thing is very important. Please do not go after ഈ സമൂഹം സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പുറകെ പോകരുത്. സമൂഹമല്ല നമ്മുടെ സക്സസ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. സമൂഹത്തിന് പല കാര്യങ്ങളും പല മാനങ്ങളും ഉണ്ടാവും സക്സസ്സിന്. പണമായിരിക്കും ചിലവർക്ക് സക്സസ്, പദവിയായിരിക്കും ചിലവർക്ക് സക്സസ്, പ്രതാപമായിരിക്കും ചിലവർക്ക് സക്സസ്. ഈ സക്സസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഐ ഹാവ് എ ഡോക്ടർ കെ ജയകുമാർ, മലയാളം സർവകലാശാലയുടെയും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കവിതകളും പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമാ ഗാനങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ കെ ജയകുമാർ. He talks about success, and let me bring that to you. ഒരു സ്കൂളിൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചതാണ്, ഈ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ സക്സസ്ഫുൾ? ഇന്ന് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിന്റെ എറ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ എറയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ബട്ട് ലെറ്റ് us talk, is വിരാട് കോഹ്ലി എ സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ എന്ന് സ്കൂൾ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചതാണ്. Naturally, we all know whether it's Sachin Tendulkar or Virat Kohli, they are very successful. So what exactly is success? അപ്പോൾ ചിലർ പറഞ്ഞു he is very famous. Okay, so he is very famous. He's got lots of money. So he's got lots of money. His rags to riches story. സാധാരണ ബോംബെയിൽ ഒരു ചെറിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് റിച്ച് ആയത്. So rags to riches story. A lot of people want to be like them. A lot of people today, youngsters want to be like Virat Kohli or like Sachin Tendulkar. Okay, so a lot of people want to be like Virat Kohli or Sachin Tendulkar. A generation, a country adores them. A country knows them. They are very famous. Okay. അപ്പോൾ സക്സസിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പണം ഉണ്ടാവണം, റാഗ്സ് ടു റിച്ചസ് ആയിരിക്കണം, എല്ലാവരും അറിയപ്പെടണം. ഫൈൻ. He shifted track. Is Dawood Ibrahim successful? Dawood Ibrahim. പണമില്ലേ? പണമുണ്ട്. Is he not famous? He is famous or infamous. He is known everyone. Lots of people want to be like him. Yes, lot of people want to be like Dawood Ibrahim. A rags to riches story. ബോംബെയിലെ തെരുവുകളിൽ നിന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഇറക്കി വാഴുന്ന നായകനായിട്ട് മാറി. Is there a difference between, so Dawood Ibrahim is also successful? Do you want to be a Dawood Ibrahim or do you want to be a Virat Kohli? This is the thought. So success na pala manangalundi, pala manadandagalundi. But when a society puts the scales in front of you, please have your own scale. First, start to appreciate yourself. സ്വയം തിരിച്ചറിയുക, സ്വയം സ്നേഹിക്കുക. സ്വയം സ്നേഹിക്കുക. മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതാണ് ടാഗോർ എഴുതി വെച്ചത്. The mind is without fear and the head held high. If you have fear in your mind, the head is never held high. മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിയർ വരുന്നത് എവിടുന്ന? നമ്മൾ തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് പറയുന്നത്? പുറമെ സമൂഹത്തിന് പല തെറ്റുകളും ശരികളും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അത് തെറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഇന്നിവിടെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് there was a prayer song. നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, മലയാളത്തിൽ സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുണ്ട്, മനസാക്ഷിക്ക് അനുസരിച്ച് പെരുമാറണം എന്ന്. വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇസ് ദിസ് വേർഡ് മനസ്സാക്ഷി? മനസ്സാക്ഷി, സാക്ഷി ഈസ് എ വിറ്റ്നസ്. ഒരു കോർട്ട് ഓഫ് ലോയിൽ, ഒരു ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ മർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഒരു കില്ലിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ എ കോർട്ട് ഓഫ് ലോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇന്ത്യൻ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ്, ഇഫ് യു ഹാവ് എ ലൈവ് വിറ്റ്നസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ കണ്ടു ഇയാൾ മറ്റാളെ സ്റ്റാബ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഹയസ്റ്റ് കോർട്ട് ഇൻ ദിസ് കൺട്രി ആക്സെപ്റ്റ്സ് ദാറ്റ് വിറ്റ്നസ്, ആക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ആ സാക്ഷിയെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, ലൈവ് സാക്ഷി. ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന സാക്ഷി നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാക്ഷിയാണ്. ദിസ് സാക്ഷി ഹാസ് സീൻ ഇറ്റ് ഓൾ. ദിസ് സാക്ഷി നോസ് എവറിത്തിങ്. വാട്ട് എവർ യു ഹവ് ഡൺ ഇറ്റ്സ് സീൻ. ഈ സാക്ഷിക്ക് കാണുന്നത് മാത്രമല്ല, ഈ സാക്ഷി ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ തിങ്കിങ്. നമ്മൾ തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഓരോ ചിന്തകളുടെയും കൂടെയുള്ളതാണ് ഈ സാക്ഷി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ മനസ്സാക്ഷി. സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ ലീവ് ലൈഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ മനസ്സാക്ഷി, ഒരുപാട് അമ്പലത്തിലോ പള്ളിയിലോ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. എന്താണ് പറയുന്നത്? മനസ്സാകുന്ന മണിമന്ദിരത്തിലെ ഈശനായിട്ട് കുടിയിരുത്തണം എന്നാണ് കവി പാടിയിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലാണ് അമ്പലം പള്ളിയെല്ലാം മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. അതിനകത്ത് കുടിയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈശനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. ആ ഈശനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇഫ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് സാക്ഷി വിത്ത് യു, and that sakshi is always telling you this, don't do this. ആ സാക്ഷിയോട് നീ അവിടെ മാറിയിരിക്കുക, ഞാൻ എൻ്റെ വഴി നോക്കും എന്ന് മാത്രം പറയാതിരുന്നാൽ മതി. That sakshi is always with you. And this is something which the great Dr. E. Sridharan, നമ്മുടെ അടുത്ത പൊന്നാനി എന്നുള്ള the great son of India, Dr. E. Sridharan sir എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. And that is the next thing which I wanted to convey to you. All of you must take a vow that you will not settle for anything less. You will live up to your potential. നിങ്ങളുടെ കഴിവ് എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്നുള്ളത് മറ്റൊരാൾക്ക് അറിയില്ല. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ has said this. Life is about, education is about realizing your potential. ഡോക്ടർ ശ്രീധരൻ സാറ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ, നമ്മുടെ കഴിവ് എന്താണ്. നിങ്ങൾ സ്പോർട്സ് കളിക്കുന്നവർക്ക് ലെറ്റ്സ് സേ യു ആർ എ ഹൈ ജമ്പർ. ആ ഹൈ ജമ്പർ ഈ വിദ്യാ അക്കാഡമിയിൽ ഉള്ള ബെസ്റ്റ് ഹൈ ജമ്പർ, ലെറ്റ് സേ he or she can keep that bar a little bit low and still jump and still be first. ആ ബാറിനെ മാക്സിമത്തിലേക്ക് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ആൻഡ് ഗോ ഫെയിലിയറിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. So always raise your potential, raise your level of potential. And this again Tagore has written in Gitanjali. Tagore Gitanjaliil എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, "For the mind is led forward by thee into the ever widening thoughts and action." എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചത്. For the mind is led forward by thee into the ever widening. Tagore was a great scholar. വലിയ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ the greatest son of India. So Tagore knew his English very well. ബംഗാളിയിൽ എഴുതിയതാണ് ഗീതാഞ്ജലി. ബംഗാളിയിൽ നിന്ന് ടാഗോർ തന്നെ തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, "Oh, the mind is led forward by thee into the ever widening thoughts and action." Why did Tagore write ever widening? ടാഗോറിന് the mind is led forward by thee into thoughts and action എന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ? Why did he write ever widening? നിങ്ങൾ ഇന്ന് വിദ്യയിൽ നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു, you have reached a particular point. It should be ever widening. You cannot stop. The moment you stop, എന്താണ് സംഭവിക്കുക? The moment you stop, you become stale. You become useless. Now, why should you do it? എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഈ എവർ വൈഡനിങ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്? ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റീസിൽ പലരും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇൻ്റർനാഷണലി ഒരുപാട് കഴിവ് തെളിയിച്ച ആൾക്കാരാണ്. ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ദർ വുഡ് ബി എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു വുഡ് ഹാവ് മെയ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫെയിം, എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി, എ ലോട്ട് ഓഫ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ്. എത്ര പണം വേണം? എത്ര പണം വേണം? പലർക്കും ഇന്ന് I want to be rich, I want money, I want to make money. How much will be enough? I do agree, money is important. You need to go after money. You need to go and create practical things.
But what will satisfy you? Has it satisfied anybody? But if you can actually do things which is not for you, if you can think beyond you, if you can think about things for the society, നിങ്ങളിൽ പലരും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാര്, നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ, അതിലെ സൗകര്യങ്ങൾ കാരണമായിരിക്കും നിങ്ങളിവിടെ എത്തിയത്. ഇസ് ഇറ്റ് യുവർ കഴിവ്? നിങ്ങളുടെ കഴിവാണോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടായത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇവിടെ വിദ്യ അക്കാഡമിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയത്? നിങ്ങളുടെ കഴിവാണോ? ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലെസ്സിങ്. It just happens, it's a blessing. When you have that kind of blessing, you need to be very clear that you will also think a little bit beyond you. And once you start doing it, then that it's endless. Because if your thinking is a little bit beyond you, if it's not about you, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമാണ് ഈ ഭൂമി തിരിയുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഈ ഭൂമി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. You are just part of the cosmic. We are just a drop. But that realization, that drop, I am part of the cosmic. നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല, നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ്. And that is yet another thing which comes from this great country. ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. ഇവിടെ ചൊല്ലിയതാണ്, എല്ലാവർക്കും സമാധാനം. ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. ഇന്ന് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Which sustainable development goal is greater than Loka Samasta Sukhino Bhavantu? ഇന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതല്ല ഇത് ഈ നാടിൻ്റെ പൈതൃകമാണ്. അതാണ്, that is a blessing. That blessing, when we have this with us and we live up to that, അവിടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല പറയണേ, ചെടികളുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ നദികളുണ്ട്, അരുവികളുണ്ട്, ഇതിനെല്ലാം നന്മ വരട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉടമകളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ, if you can lead that life and move forward in life, inna you are in the best position. You are in the absolute global era. We are in an era where the one side you have an energy transformation that's happening. That's a sustainability era. It's called the sustainability discourse, green discourse, blue discourse. And the other side, we are talking about the digital era, the AI ML era. Idu രണ്ടും കൂടെ expand the kind of possibilities that's there in front of you. The world is your platform. But എവിടെയാണെങ്കിലും വന്ന വഴികൾ മറക്കാതെ, അച്ഛനമ്മമാരെ മറക്കാതെ, ഗുരുക്കന്മാരെ മറക്കാതെ, ടീച്ചേഴ്സിനെ മറക്കാതെ, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ മറക്കാതെ, if you can have your feet on the ground and think global with values ingrained in your heart, you will go great. You'll go great. And അവിടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും കിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പോയി ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും, ഒരുപാട് പണമുണ്ടാക്കട്ടെ, ഒരുപാട് ജ്ഞാനമുണ്ടാവട്ടെ. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിങ്ങളുടെ അത്ര ഭാഗ്യമില്ലാത്ത സമൂഹത്തിന് തലയിൽ ഒരു അനുഗ്രഹവുമായിട്ടും അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ കയ്യിലൊരു താങ്ങുമായിട്ട് നിങ്ങളുണ്ടാവും എന്ന് നിങ്ങളൊരു ഉറപ്പും കൂടിയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, to your young students at this stage, but when you are moving forward in life, all this journey, so never go for those successes or the milestones. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you will pass out of this college, which is a great milestone, and accept my compliments for that. You will graduate out as engineers. That's a great milestone. There are many milestones in life, but it's not the milestones, it's a journey. ഇതൊരു നിങ്ങൾ കോളേജ് ട്രിപ്പുകളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പോകും, ഒരു ബസ്സിൽ നിങ്ങൾ കോളേജ് ട്രിപ്പിന്, മേ ബി യു ആർ ഗോയിങ് ടു എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, മേ ബി യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഊട്ടി ഓർ കൊടൈക്കനാൽ ഓർ യു ആർ ഗോയിങ് ടു അജ്മീർ. ആ അജ്മീറോ ഊട്ടിയോ കൊടൈക്കനാലോ മാത്രമല്ല എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ടത്. യു ആർ എൻജോയിങ് ദ ജേർണി, യു ആർ എൻജോയിങ് ദറ്റ് ഹോൾ ജേർണി, ദറ്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ദറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ടുഗെദർ, ദ what you see outside, what you imbibe from outside. Life is like that. In life, please enjoy the journey. Continual, every moment of life, please enjoy life. And please learn continuously. കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നതൊന്നും അല്ല ലേണിംഗ്, കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം പാർട്ട് ഓഫ് ലേണിംഗ്, ബട്ട് ലേൺ കണ്ടിന്യൂവലി.
continual lifelong learning. Learning stops only when you are still. Aduvare continuously learning. Our continual learning, the thought process that I am doing things a little bit beyond me and എൻ്റെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി, എൻ്റെ സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി, എൻ്റെ അത്ര പ്രിവിലേജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സഹോദരനും സഹോദരിക്കും വേണ്ടി ഞാനൊരു കൈത്താങ്ങായിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മുറുകെ നടന്നോളൂ. ദ ലൈഫ് വിൽ ബി വെരി കംഫർട്ടബിൾ, എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ഫൈൻ ആൻഡ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സക്സസ് വിൽ കം ടു യു. I wish you all the best. I wish Vidya Academy all the best. Congratulations to the scholarship and the endowment winners today. Compliments to the entire team who has presented this award and the supporters and the patrons who have actually brought in this endowment. All the best to all of you, and may God bless and be part of this country. ഒരിക്കലും വന്ന വഴി മറക്കരുത്, വന്ന വഴി ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ദൃഢപ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നേറുവാനുള്ള ഏറ്റവും പ്ലീസ് ബി ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സിറ്റിസൺസ് ഫോർ ദ വേൾഡ്. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir, for your inspiring words. It was a really motivating talk. Now we have with us Advocate Mr. Unnirajan PN, Director Administration, Vidya International Charitable Trust. I heartily invite Advocate Mr. Unnirajan PN to introduce our guest of honor. A very warm good morning to one and all. The chairperson in the meeting, Mr. Gautam, the patron trustee of VICT, Mr. Madhu Nair, CMD Cochin Shipyard Limited, who is the chief guest and who inaugurated this function, Mr. George D. Das, CEO of Manappuram, respected principal, and other respected dignitaries on and off the dais, my dear children, parents, faculties and non-teaching staff, again I wish a warm day to one and all. I stand here to introduce Mr. George D. Das, who is the CEO of Manappuram Foundation. With immense pleasure, I introduce Mr. George D. Das, who began his professional journey with the United India Insurance Company Limited, where he served with distinction and retired as a branch manager. In 2019, he joined the Manappuram Foundation as the GM, and owing to his outstanding leadership, he was soon promoted as the CEO in charge, formally taking over as the Chief Executive Officer of Manappuram Foundation. As the CEO of Manappuram Foundation, Mr. George leads a vast portfolio of impactful initiatives, managing an impressive annual CSR budget of rupees 50 crores, driving projects across healthcare, education, housing, and various other community programs. Under his visionary leadership, the foundation constructed 500 houses for the downtrodden across Kerala, providing safe shelter and renewed hope. Donated 125 three-wheeler scooters to differently abled beneficiaries from all 14 districts of Kerala, and 100 electric wheelchairs, each worth 1.5 lakh rupees to patients battling muscular dystrophy. The foundation also sponsored the education of 100 children for a full 10 years, children who had lost their parents due to COVID-19. During his tenure, Manappuram Foundation achieved notable milestones like ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, certifications 2022.
Best Social Impact Campaign Award by the Economic Times for 2 consecutive years, recognized their outstanding contributions to society. Even while leading such expansive operations, Mr. George remains committed to personal growth. He has earned an executive certification in strategic management from IIM Kashipur and a certification in leadership and management from Wharton University. In addition to his remarkable corporate leadership, Mr. George is also a respected lion, having served in various capacities, including as the District Governor of Lion, during which he spearheaded multiple service initiatives and earned several international recognitions for membership growth, extension, and community impact. Truly, he stands as a role model for how corporate leadership and social commitment can come together to transform lives. Anyway, George is not a stranger to us because during early times also he has collaborated with us. During 2 or 3 times he has come over here and we had a lengthy discussions also with regard to the charity work and other initiatives that has to be come up in Vidya. Anyway, I invite Mr. George D. Das also. Again, he was also supported by his colleague. She is also here. Then I extend all our thanks and heartfelt gratitude to Mr. George D. Das as well as to the Manappuram Chairman, Mr. Sri Nandakumar sir. Thank you. Thank you, sir. May I now request our guest of honor, Mr. George D. Das, CEO, Manappuram Foundation, to address the audience. Respected Chair, Managing Trustee of VICT, Mr. Gautam PK, esteemed Chief Guest, Madhu Nair, CMD of Cochin Shipyard, distinguished dignitaries present here, learned faculties, my dear students. I am really happy to be with you on this day when the merit cum means scholarship is being given to the meritorious students. And moreover, I'm really happy that I could hear an enlightening speech by Madhu Nair, an excellent speech, sir. So very, very informative and very motivating for the children here, present here. Today in his presidential address, Mr. Gautam sir told that they have already spent nearly 91 crores as scholarship for the children. It's a great milestone as far as an academy is concerned. So they can ensure that no student have lost a chance to study because they don't have money for the education. Manappuram Foundationum അതിലൊരു ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ എനിക്കും വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മണപ്പുറം ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ നന്ദകുമാർ സർ 25 ലക്ഷമാണ് സ്കോളർഷിപ്പായിട്ട് വിദ്യ അക്കാഡമിക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തത്. ഈ വർഷം അത് മെറിറ്റ് കം സ്കോളർഷിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ ഈ വർഷം 36 കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് അത് 20 lakhs അടുത്തേക്ക് എത്തി. ഏതായാലും വലിയൊരു കാര്യമാണ് വിദ്യ അക്കാദമി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ സംബന്ധിച്ചോളം മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ 2014 CSR മാൻഡേറ്ററി അത് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. പക്ഷേ നന്ദകുമാർ സാർ 2009 മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ ആരംഭിച്ചു വിത്ത് എ വിഷൻ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഹെൽത്തി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ഹാപ്പി കമ്മ്യൂണിറ്റി. എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ നിരവധി പ്രോജക്ട്സ് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും ഇതിൽ സ്കോളർഷിപ്സ് ഇതുപോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കേരള ഫിഷറീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഫിഷർമെൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മെറിറ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്കോളർഷിപ്സ് എല്ലാ വർഷവും നൽകി വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ 2 സ്കൂളുകൾ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമി ഉണ്ട്, CA അക്കാഡമി ഉണ്ട്, എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ഉണ്ട്, സ്കില്ലിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പഠിക്കാൻ മോശമായിട്ടുള്ളവർക്ക് മറ്റു ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം. സോ വി ഹാവ് സ്കില്ലിംഗ് യൂണിറ്റ്സ്, skill where we are teaching or mechanized auto body repairing and with 100% placement with KSID, NIS, National Skilling Development Corporation certification.
Then we have logistics and nursing duty assistant courses with 100% placement guarantee. And in our CA Institute, those who pass CA will be absorbed in Manappuram Finance or Manappuram group of companies with a starting salary of 1 lakh. So Manappuram is doing much in education sector and also in health sector and also in the bringing happiness to the humanity. As part of that, we have constructed already 500 houses, and we, as told in my profile, we have given 125 three-wheeler scooters to the physically handicapped or special people between the age group of 20 and 50, those who can start a life with a three-wheeler scooter, just like lottery vendor, or many of them have some business their own, and their family member have to take them with a wheelchair to their center. But with this three-wheeler scooter, they can go to their offices, they can meet, they can have a normal life with just like ours. And we have given 100 electrical wheelchairs. Like you might have seen the Bangalore Days film. In that film, Parvati is using a three-wheeler vehicle which can be moved with a knob. The same thing costs 1.5 lakhs we gave. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതൊക്കെ സാധിച്ചത് നന്ദകുമാർ സാർ 2009 ഞാൻ പറഞ്ഞു 2014 CSR മാൻഡേറ്ററി ആയത് മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ സമയത്ത്. പക്ഷെ 2009 തന്നെ നന്ദകുമാർ സാർ മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സമൂഹത്തിൻ്റെ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാനായിട്ട് അന്ന് തുടങ്ങി. എല്ലാ വർഷങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ 50 crores അതിൽ മുകളിലുമാണ് ഒരു വർഷം സർവീസിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ സാറ് ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ മാനേജറായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫാദർ മരണാസനായപ്പോൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്ന ഒരു ഷട്ടറും 2 എംപ്ലോയീസുള്ള ഒരു പണ്ടം പണയം ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് നന്ദകുമാർ സാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 1986 ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ എന്നുള്ള ജോലി, ഷെഡ്യൂൾ ബാങ്കിൻ്റെ മാനേജർ എന്നുള്ള ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം മണപ്പുറം ഫൈനാൻസിൻ്റെ ചാർജ് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വലിയൊരു മണ്ടത്തര ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷേ പിന്നീട് ഉള്ളത് ഹിസ്റ്ററിയാണ്. ഇന്ന് 60,000 എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ NBFCയിൽ ഒന്നാണ് മണപ്പുറം ഫൈനാൻസ്. ഞാൻ വലിയൊരു ലീഡർഷിപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. നമ്മുടെ മധു സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ വലപ്പാട് എന്ന കടലോര ഗ്രാമത്തിൽ നിറച്ച് കശ്മാവും കടലും മാത്രമുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ഓല ഷെഡ് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് വന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് 60,000 പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാവുന്ന ലെവലിലേക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര കോടി ഒരു മാസം സാലറിക്ക് മാത്രം മാറ്റി വയ്ക്കണമെന്ന് അറിയോ? അത്രയും ലെവലിലേക്ക് വളരാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രോസ്പെക്ട്സ് അതിലൊക്കെ വളരെ വലുതാണ്. ഇന്ന് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസൊക്കെ അവർ CEO ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ യൂത്തിനെയാണ്. സുന്ദർ പിച്ചായി തുടങ്ങി ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് CEOസിനെ നമുക്ക് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളുടെ ലീഡേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങളൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി, ഇന്ത്യൻ CEOs ഇൻ മൾട്ടിനാഷണൽസ്, ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും. സോ പണ്ട് APJ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബൈ 2020 വേൾഡ് വിൽ ലെഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ യൂത്ത്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്രമാത്രം ഈവൻ അമേരിക്കയുടെ കഴിഞ്ഞ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വരെ ഇന്ത്യക്കാരിയായിരുന്നു. എത്രയോ കൺട്രീസിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട്. അതിപ്പം വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നിങ്ങളെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാളെ ലോകം കീഴടക്കം മാത്രം നിങ്ങൾ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം, മധു സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും
എൻ്റെ സമൂഹത്തിന് മടക്കി കൊടുക്കും. നിങ്ങളൊക്കെ ഈ കസേരകളിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നാളെ ഇതുപോലൊരു ഇതിലും വലിയൊരു മധുസാറിൻ്റെ പോലുള്ള കസേരകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അത്രയും ലെവലിലേക്ക് വളർത്തിയെടുത്ത സമൂഹത്തെ പറ്റി കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir, for your wonderful words. Now, we would like to honor our chief guest with a token of love. I request Mr. Gaudaman PK, Patron Trustee, Vidya International Charitable Trust, to hand over the memento to our chief guest. I invite Mr. Madhu S. Nair to receive the same. Thank you, sirs. Now we would like to honor our guest of honor with a token of love. I again request Mr. Gaudaman PK, Patron Trustee, to hand over the memento to our guest of honor. I invite Mr. George D. Das to receive the same. Vidya International Charitable Trust is extending financial support to the deserving youngsters in the form of scholarships and endowments. Mr. Vidya Sagar Vivi, Scholarship Committee Convener, is here with us today to enlighten us about various scholarship and endowment schemes of the Trust. I request Mr. Vidya Sagar Vivi to give us an overview of the endowment schemes and scholarships. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ മിസ്റ്റർ ഗൗതമൻ, മുഖ്യ അതിഥി ശ്രീമാൻ മധു എസ് നായർ, കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ സുനിത എസ്, മണപ്പുറം ഫൈനാൻസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് മിസ്റ്റർ ജോർജ് ഡി ദാസ്, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഇന്നത്തെ സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹരായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ, മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളെ, ബഹുമാന്യരായ അധ്യാപകരെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. വിദ്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം 162 അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ അപേക്ഷകളുടെ സംബന്ധമായ സ്കോളർഷിപ്പ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിനായി ഒരു 7 അംഗ കമ്മിറ്റി, ഞാനുൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു 7 അംഗ കമ്മിറ്റി ഇവിടെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 7 അംഗ കമ്മിറ്റി ഇവിടെ ലഭിച്ച 162 അപേക്ഷകളിന്മേൽ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തുകയും അതിൽ നിന്ന് സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ അർഹരായ 102 കുട്ടികളെ ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ നിർത്തുകയും ഈ 102 കുട്ടികളുടെ വീടുകൾ ഈ 7 അംഗ കമ്മിറ്റി 3 ഗ്രൂപ്പായി തിരിഞ്ഞ് ആ കുട്ടികളുടെ ഈ ജില്ലയിലുള്ള വീടുകളിലും മലപ്പുറം, പാലക്കാട് എന്നീ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളും ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ വീടുകളും സന്ദർശിച്ച് അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇവിടെ കണക്കെടുക്കുകയും ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കുട്ടികളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജീവിതം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. അവർ ജീവിക്കുന്ന, അവരിൽ ചിലർ, എല്ലാവരും ഇല്ല, അവരിൽ ചിലർ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾക്ക് സങ്കടം വന്നു പോകും. അത്രമാത്രം
മോശമായ പരിതസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന മിടുക്കരായ കുട്ടികൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് സന്നദ്ധത കാണിക്കുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം അത്ഭുതം തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആശ്ചര്യം തോന്നുന്നു. വിദ്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഇതുകൂടാതെ ഫീ വേവർ എന്ന സംവിധാനത്തിലൂടെ വിദ്യാ ട്രസ്റ്റും AICTEയും ചേർന്ന് ഫീ വേവർ എന്ന സംവിധാനത്തിലൂടെ 24ഓളം കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ 76 കുട്ടികൾക്ക് ഈ വർഷം സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ വിദ്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഇന്ന് ഇവിടെ എൻഡോമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ എൻഡോമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് വിദ്യാ ട്രസ്റ്റിമാരും പിന്നെ മറ്റു അധ്യാപക സംഘടന കൂട്ടായ്മയുടെ ചിലരും ചേർന്നാണ്. ഈ എൻഡോമെൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും ഓരോ വർഷത്തെ 2 സെമസ്റ്റർ, ഈ 2 സെമസ്റ്ററുകളിലും മികച്ച വിജയം നേടിയ ഏറ്റവും മിടുക്കരായ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് ഈ എൻഡോമെൻറ്റ്. അതുപോലെ ഓരോ വർഷവും മിടുക്കരാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് ഈ എൻഡോമെൻറ്റ്. അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു പദ്ധതിയും കൂടിയുണ്ട്. മിസ്റ്റർ സണ്ണി ഡയമണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക അവാർഡ്, ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസ് അവാർഡ്. ആ സ്റ്റുഡൻസ് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് 2021 ബാച്ചിൽ അഡ്മിഷൻ നേടുകയും 2025 കോഴ്സ് അവസാനിച്ച് മികച്ച വിജയം നേടി പുറത്തു പോകുന്ന ആ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് സണ്ണി ഡയമണ്ട്സ് അവാർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസ് അവാർഡ്. മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, വിദ്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് നാളിതുവരെയായി 6300ഓളം സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അതിന് ഇവിടെ മുന്നേ സംസാരിച്ചവർ പറഞ്ഞ പോലെ 91.5 കോടി രൂപ ഇതുവരെ അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത 52 കുട്ടികൾ, അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഫൈനൽ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ 52 കുട്ടികൾ 1ാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ 9 കുട്ടികൾ ഉന്നത വിജയം അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച വിജയം നേടുകയുണ്ടായി. ആ കുട്ടികൾക്ക് എൻ്റെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ആ കുട്ടികളെ പഠിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അവരെ പഠിപ്പിച്ച പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകർക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. വിദ്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് നാളിതുവരെ 6300ഓളം സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൂടാതെ ഈ മികച്ച വിജയം നേടിയ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ മാത്രം വിജയം നേടിയ കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത്, ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് 7 സെമസ്റ്റർ കൂടി കടന്നുകൂടാനുണ്ട്. ഈ 9 കുട്ടികൾ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ അടുത്ത 7 സെമസ്റ്ററുകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടി ഒന്നുകിൽ ഈ 9 കുട്ടികളെക്കാൾ മികച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ ആ 9 കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം എത്തണം എന്നാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ മികച്ച വിജയം പഠിപ്പിൽ മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ, നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തോട് ഒരു പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നന്മയുള്ളവരും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരുമായി വളരണം. ഈ കോളേജിൽ സ്പോർട്സ്, കല, സാഹിത്യം എന്നീ മേഖലകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പഠിപ്പിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയാൽ പോരാ, സ്പോർട്സ്, കല, സാഹിത്യം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടി നിങ്ങൾ മികച്ചവരാവണം. നിങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ കോളേജിൻ്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും നിലനിർത്തേണ്ടത്.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് നൽകുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും 4 കൊല്ലം തള്ളി നീക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തള്ളി നീക്കിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ബോധം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകരുത്. നിങ്ങൾ നല്ല ബോധത്തോടെ ഈ കിട്ടിയ അവസരം ഒരു സുവർണ അവസരമായി കണക്കാക്കണമെന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ 52 കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ പോയി നേരിട്ട് കണ്ട അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് പിന്നാക്കം പോകാൻ കഴിയുകയില്ല. ആ കാര്യം ഈ കുട്ടികളോട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നോടൊപ്പം ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരുണ്ട്. അവർക്ക് എൻ്റെ പ്രത്യേകം നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സ്കോളർഷിപ്പ് സംബന്ധമായി കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. വിദ്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ട്രസ്റ്റി എന്ന നിലയ്ക്കും അതുപോലെ വിദ്യ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ എന്ന നിലയ്ക്കും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Let's move on to the felicitations now. I invite Mr. Prakash Nadeshan, former Executive Committee member, Vidya International Charitable Trust, to address us. നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ മിസ്റ്റർ ഗൗതം PK, ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് Madhu Nair, ഡോക്ടർ ശ്രീധരൻ ഇവിടുത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നപ്പം ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതുപോലെ സ്കോളർഷിപ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് വളരെ മനോഹരമായി ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും കലർത്തി ഒരു സ്പീച്ച് നടത്തിയത് മധു നായരാണെന്ന് പറയുന്നതിന് എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. താങ്ക് യു സാർ. ഈ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സുനിത C, ഇതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ മിസ്റ്റർ തിലകൻ KK, സുരേഷ് ലാൽ സാർ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ഇന്ന് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, അവരുടെ പേരൻസ്, ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ട്രസ്റ്റീസ്, ഇതൊരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അഭിമാനകരമായ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ ട്രസ്റ്റികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ ട്രസ്റ്റികളെല്ലാം സാധാരണക്കാരാണ്. സാധാരണ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം നേടി ഗൾഫ് എന്ന പുണ്യഭൂമിയിൽ പോകുവാനും സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കാനോ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന ഈ ഗൾഫിലിരുന്ന കുറച്ച് മലയാളികൾ ഞങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടർ ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ K. മുരളീധരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടുകയും നമ്മളെ നാമാക്കി ഗൾഫിലോട്ട് വിട്ട നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് 2000 ഡിസംബറോടുകൂടി വിദ്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും 2003 ഈ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത്. വെറും 2 കോടി രൂപ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്
ഇവിടെ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങുകയും ഈ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത്. ഇന്ന് 91 കോടിയോളം രൂപ സ്കോളർഷിപ്പായിട്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട്, ഇതിലൊരു മെമ്പറാകൂ, എൻജോയ് ദ ജോയ് ഓഫ് ചാരിറ്റി. സത്യത്തിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാനിതിൻ്റെ ട്രസ്റ്റിയാണ്. പിന്നെ എന്നെ ഞാനാക്കിയ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേരിൽ ഒരു എൻഡോവ്മെൻറ്റും ഞാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോളേജ് ഭാരവാഹികൾ എല്ലാ വർഷവും എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയും ഞാൻ വരികയും ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമായി ഈ വർഷം സ്കോളർഷിപ്പ് നേടിയ എല്ലാ കുട്ടികളെയും അഭിനന്ദിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനവും നേരുന്നു. ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഔദാര്യമല്ല, നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്നൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. അതാണ് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന ഔദാര്യമല്ല. ഇത്രയും അധികം സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു കോളേജ് കേരളത്തിൽ വേറെ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. എനിക്ക് അനുവദിച്ചത് 3 മിനിറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ആണ്, ലോകത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അല്ലെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വളരെയധികം ആൾക്കാർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രികളിലോട്ട് ജോലി അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നത്. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇത് ഒരു അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ആയിരുന്നു. പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പലരും പുറത്തൊക്കെ പോയി എന്ന് വന്നപ്പോൾ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയായി മാറി. ഇന്ന് ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയായി ഇന്ത്യ പല സെക്ടറിലും മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാൻസർ പോലെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ലഹരിയാണ്. ഇന്ന് പല ചെറുപ്പക്കാർക്കും വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമില്ല. പല ചെറുപ്പക്കാർക്കും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഡൈവേഴ്സ് ആകുകയാണ്. ഡൈവേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം വളരെയേറെ കൂടുതലാണ്. കാര്യം പലർക്കും ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വിദ്യയിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പല കുട്ടികളും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഡൈവേഴ്സ് വാങ്ങി തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ലഹരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ലഹരി അനുവദിക്കരുത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലിനെയും അധ്യാപകരെയും അറിയിക്കണം. അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രഹസ്യ സ്വഭാവത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ഒരു കുട്ടിയുടെയെങ്കിലും ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും സംതൃപ്തി നമുക്കുണ്ടാവും. കുട്ടികളെ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now I invite Mr. Raju Karunagaran, Trustee and CCC member of Vidya International Charitable Trust for felicitation.
വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി കുഞ്ഞുങ്ങളെ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, ട്രസ്റ്റികളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. എനിക്ക് ഇതൊന്നും വീണ് കിട്ടിയ ഒരു അവസരമാണ്. നമ്മളെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു. നമ്മുടെ ചീഫ് പേട്രൺ അശോകേട്ടൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഒരു 3 മിനിറ്റ് എനിക്ക് അനുവദിച്ച് കിട്ടിയതാണ്. ഞാൻ ആ സമയം കൊണ്ട് സംസാരിച്ച് തീർക്കാം. ശ്രീ പ്രകാശ് നടേശൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ലഹരിയുടെ കാര്യം പറയുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ട്രസ്റ്റികൾക്ക് ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യയാണ്. വിദ്യ ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഒരു ആശയമാണ്, ഒരു അഭിനിവേശമാണ്. ഞങ്ങളിന്ന് ഞാനും ശ്രീ പ്രകാശ് നടേശനും ശ്രീ രവീന്ദ്രനും ഇന്നലെ രാത്രി 10 മണിക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്വദേശം കൊല്ലം, കുട്ടിയും മയ്യനാടുകളൊക്കെയാണ്. ഞങ്ങളവിടുന്ന് രാത്രി 10 മണിക്ക് കാറിൽ തിരിച്ച് ഇവിടെ 4 മണിക്ക് വന്ന് 2-3 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥമായ ഞങ്ങളുടെ അഭിനിവേശമാണ് ഞങ്ങൾ കൊല്ലത്തു നിന്ന് ഇവിടെ വരാനുള്ള കാരണം. പിന്നെ കോളേജിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. കോളേജിൽ 2003 ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 9 എണ്ണമായിരുന്നു. ഇന്നത് ഏകദേശം 300-350ഓളം സ്കോളർഷിപ്പുകൾ 2 കോളേജിലും കൂടി. ഇവിടെ വിദ്യ അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയും വിദ്യ അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ടെക്നിക്കൽ ക്യാമ്പസ്, അതായത് കിളിമാനൂർ വേറൊരു കോളേജുണ്ട്. ഈ 2 കോളേജിലും കൂടി ഏകദേശം 300ഓളം സ്കോളർഷിപ്പുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു കൊല്ലം 2 കോടി രൂപ. മറ്റൊരു സ്ഥാപനങ്ങളും ഇത് കൊടുക്കാറില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു 2 കോടി ചെലവാക്കി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിലില്ല, ഇന്ത്യയിൽ കാണില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. ഞാൻ കൂടുതലധികം നീട്ടുന്നില്ല. ഇവിടെ നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി മധു സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ വളർന്ന് വലുതാകുമ്പോൾ, നിങ്ങളൊരു സ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോൾ അല്പമൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സഹായത്തേക്കാൾ, നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയേക്കാൾ താഴ്ന്ന ലെവലുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് ഒരു കൈ സഹായം നിങ്ങളെക്കൊണ്ടാവുന്ന വിധത്തിൽ. ഞാനും ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് കമ്മിറ്റിയിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. കിളിമാനൂർ കോളേജിൽ ഞങ്ങൾ പലരെയും പോയി കാണാറുണ്ട്. പലരും വളരെ ദയനീയ അവസ്ഥയിലുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ അവരുടെ ആ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് അവർ ഇത് പുറത്ത് പോയി എവിടെയെങ്കിലും ജോലി കിട്ടിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ തന്നെ ജോലി കിട്ടിയാലോ തിരിഞ്ഞ് ഈ കോളേജിലേക്ക് നോക്കാറില്ല. അതൊരു വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ്. നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് സഹായിക്കാവുന്ന മാക്സിമം സഹായിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ഈ കോളേജിലെ ഇനി വരുന്ന കുട്ടികളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നേടിയെടുക്കണമെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥനയാണ്. പിന്നെ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഒരു ഉപദേശം, ഞാൻ ഉപദേശിക്കാൻ വലിയ ആളൊന്നുമല്ല, എന്നാലും പറയുകയാണ്. മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നാണ് നമ്മുടെ വേദങ്ങളിലും മറ്റും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പരിപാലിക്കണം. അതായത് മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ഗുരുവിനെയും നമ്മളെപ്പോഴും ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കണം. ഇന്ന് അവർ തന്ന ആ ഒരു സൗഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളൊരവസരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ അവസരം തന്ന രക്ഷകർത്താക്കളെ ഒരു കാരണവശാലും ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്. ഇത് അവരുടെ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഈ അവസാന വയസ്സുകാലത്ത് പല വീടുകളിലും രക്ഷകർത്താക്കളെ ഒരു വാക്ക് പറയാറുണ്ട്, തിണ്ണ തള്ളല്ലെന്നോ മറ്റോ ആണ്. വീട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചില ഗുരുവായൂർ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളിയിട്ട് പോകുന്ന പല അവസ്ഥകളുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൊടുക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത്രത്തോളം നന്ന ഭംഗിയായിട്ട് അവരെ പരിപാലിക്കുക. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുക്കന്മാരെ വന്ദിക്കുക. ഈ മാതാപിതാ ഗുരു ഇവരെ 3 പേരെയും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിന്ദിക്കരുത്, നിഷ്കരിക്കരുത്. പിന്നൊന്ന് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നികുതിദായകരുടെ സഹായം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം.
ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് കാശ് നിങ്ങളെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ രക്ഷകർത്താക്കളും ചിലവാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഈ സമൂഹത്തിൽ, നിങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്ന സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അനുകമ്പ ഉണ്ടാകണം. ഗവൺമെൻറ് തരുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് പഠിച്ച് നല്ല നിലയിലെത്തണമെന്ന് ഒരു വിനീതമായ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും, നിങ്ങളെല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുന്നു, ആശീർവാദങ്ങൾ നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. I now invite Mr. Suresh Lal, Executive Director, Vidya International Charitable Trust, for felicitation. Dignitaries on the dais of the dais, and my dear Vidya family members, a good afternoon to you all. It gives me great pleasure to welcome you all to the 21st scholarship ceremony function of Vidya Academy of Science and Technology. And I extend my heartfelt congratulations to all recipients of the scholarships. This is a recognition of your hard work, dedication and perseverance. But remember that this is only a beginning. There are more hurdles to cross. There are more goals to achieve. So as our chief guest rightly said, keep raising the bar and try to achieve the goals that you set for yourself. Also, the chief guest and the guest of honor said, try to remember the society. When you become, when you climb up in the corporate ladder, remember the society you grew up and try to contribute something back to the society. Good luck to you all, and thank you. Thank you, sir. I invite now Mr. Srijit M. Hari, alumni of EEE 2004-8 batch and the Roots Foundation Executive Member, for felicitation. Good morning, everyone. Respected chief guest, guest of honor, all the invited guests, all the distinguished guests on and off the dais, my esteemed faculties and staff, parents, and all the PTA members gathered here, and my dear students. It is definitely a great privilege, I should be saying, because I'm visiting the college after some time. I passed out in 2008, so I definitely feel a lot of pleasure to come back here, and I would not have imagined before 17 years that I'll be coming over here and I'll be witnessing and participating an event like this. So with extreme pleasure, I am happy, with extreme pleasure I'm representing the alumni, as well as I'm representing a scholarship scheme called Root Initiatives, which is by the alumni. So as everybody mentioned over here, what you can give back to the society. See, I am one of the proud students who passed out from Vidya, and we are very much committed from our side as an alumni that what we can give back to the society. So Root Initiative is one of the scholarship schemes by the EEE department. We are sponsoring with our best ability some of the students which are deserving. So this is something which we are able to give it to the society back and to the college. Let me congratulate all the students who would receive the scholarships. I remember in my second year, I believe, so I was one of the students was fortunate to get this award, and I definitely feel, or I can feel it, that in how much it means to each and every student.
So scholarship is not only a financial aid, it gives you a feeling that your dreams are not far, and you have a society, and you have a college, and you have a community which helps you to achieve it. So once again, congratulations to all the students who received it, and not to forget the faculty and staffs, the tireless efforts which is done by, or which is being done by the faculty and staffs to nurture each and every students to achieve their goals. And lastly, I would like to thank the college and the management for the opportunity to represent alumni as well as my batch to participate in this event. It was a great honor. And lastly, congratulations, and I wish you all the best to all the students for the future endeavors. Thank you very much. Thank you, sir. Distinguished guests, other dignitaries on the dais, and all the participants, we shall now move on to the most important session of today's function, the distribution of scholarships and endowment prizes to the meritorious students. May I request our chief guest, Mr. Madhu S. Nair, to do the honors. Sir, please. As the names are being called out, I request the students to come out in an orderly manner. I am first calling out the 24-28 AICTE fee waiver students, the first 5 students. Elsa Rose from AIML department. Wafa Abdul Latif from AIML. Lakshmi KM from AIML. Jasniya Nasrin from Civil Engineering. Sharanya K from Civil Engineering Department. Thank you, sir. We shall now begin with the distribution of Manappuram Foundation scholarships. Manappuram Foundations, the CSR wing of Manappuram Finance Limited, proudly presents 34 scholarships worth around 20 lakhs to students of WOST. Dedicated to inclusive growth, Manappuram Foundation supports the common man in fulfilling their financial needs. I humbly request Mr. George D. Das, CEO, Manappuram Foundation, and Ms. Shilpa Teresa Sebastian, CSR Head of Manappuram Foundation, to present the token of scholarships to our principal, Dr. Sunita C. I welcome ma'am to receive the token. I also request all the 34 recipients of Manappuram Foundation scholarships to come on to the dais and be a part of this wonderful moment. All the 34 recipients of Manappuram Foundation scholarships, please come on to the dais.
Thank you, everyone. Now we move on to the distribution of the Sunny Diamonds Outsparkle Award of Excellence for the Best Outgoing Student of 2025 Pass-Out Batch. I invite Mr. Bobby I. Kollanur, Manager, Sunny Diamonds Thrissur, to give away the certificate and prize. And the award goes to Mr. Joel Joseph B. of Computer Science and Engineering Department. I welcome Joel Joseph. Thank you, sirs. Now we move on to the Vidya Science Scholarships. Vidya Social Empowerment Center, VSEC, is a unit of Vidya International Charitable Trust, and it has introduced the Vidya Science Scholarship. This scholarship aims at promoting science awareness among school students. A scholarship examination, Vidya Science Talent Test, was conducted for students from 8th standard onwards, hailing from Thrissur district, followed by personal interview. The most talented students from 8th standard are awarded the scholarship prizes. The scholarships from 2022 to 27 are sponsored by Sumam Ashokam Foundation, introduced by our Chief Patron Engineer P.K. Ashokan. The scholarships from 2023 to 28 are sponsored by Mr. Thilagan K.K., our Executive Committee member VICT, and the scholarships from 2024 to 29 are sponsored by Mr. Biju P.V., Associate Professor from Mechanical Engineering Department. I invite our guest of honor, Mr. George D. Das, to award the certificates to the eligible school students of 2022 to 27 batch. I request the students to come on to the dais. Maheshwari Madhu from SHCG HSS Thrissur. Angelina Sanjay from SHCG HSS Thrissur. Mr. Adinath MS from CJMA HSS Thrissur. Okay, the student is absent. Mr. Rohit KJ from Sri Ramakrishna Gurukulam Vidya Mandir HSS. Thank you, sir. Now for the next set of certificate distribution, I invite Mr. Thilagan KK, Executive Committee member, to award the certificates. Mr. Arav R. Menon from Blooming Buds, Bethania. Mr. Pranav C. from Gurukulam Public School, Venganashiri. Aditi Vijay from SHCG HSS Thrissur. Ms. Bisna Breeze from Blooming Buds, Bethania. Parent of the student will be receiving the certificate. Thank you, sir. For the next 5 certificates for distribution, I invite Mr. Biju PV, Associate Professor, Mechanical Engineering Department. Achyudan R. from SN Vidya Bhavan. Karthik ENK from SN Vidya Bhavan.
Prajwal KS from SN Vidya Bhavan. Mohammad Arfat from GHSS Pattikad. Kashyap Saneet from Gurukulam Public School. Thank you, sir. Thank you, everyone. Now we move on to the distribution of endowment prizes. Several well-wishers of Vidya have made endowments for the award of prizes for the outstanding and deserving students. The toppers of each department may please come forward to receive the endowments. For the first endowment, it was introduced by Mr. Prakash Nadeshan and the endowment name is Kottayam Cheppalli Villa Nadeshan Memorial. I request Mr. Prakash Nadeshan to do the honors, and the award goes to Sri Ranjini Sri Kumar of Civil Engineering Department for her S7 SET result. The next endowment is introduced by Engineer V.V. Devadas and it is named as Engineer K.R. Brahmadattan Memorial, and the award goes to Sumina C.A. of Civil Engineering for her S5 S6 result. The next endowment is introduced by Dr. Shobha A.P., Professor in Applied Science Department, and the endowment is named as P. Lalitambika. The award goes to Adira Anandan P. of Civil Engineering for the S3 S4 result. The students can line up near the side of the audience. The next endowment is introduced by Mr. Vijay Kumar KN and it is named as late Mrs. Ammakutti Narayanan and Mr. Narayanan endowment, and the award goes to Darshana MJ of Civil Engineering for her S1 S2 result. Thank you, sir. Now I invite Mr. Raju Karunagaran, trustee, to do the honors. The next endowment is introduced by Mrs. Valsala Prasannan and it is Prasannan VN Memorial Award, and the award goes to Shreyas Unni of CSE for his S7 S8 result. The group tutor Jensi Babu was receiving the award. The next endowment is introduced by Mr. K.P. Ramakrishnan, in his own name, Mr. K.P. Ramakrishnan Memorial Award, and it goes to Lakshmi Krishnan of CSE for her S5 S6 result. The next endowment is introduced by Mr. Sabu Soumyan and Dr. Soni Soumyan, and the endowment is named as Kadavil Madhavan and Kamalakshi Memorial Endowment, and it goes to Teresa Benny of CSE Department for her S3 S4 result. The next endowment is introduced by Dr. Ajay Kumar V.S. and the endowment name is Valur Sridevi Srinivasan Vaidyar, and the award goes to Anuja Raj
for her CSE department for her S1 S2 result. The next endowment is introduced by Mr. Sadanandan AP, and the endowment name is Araya Parambil Purushothaman Memorial, and the award goes to Lakshmi Krishnan of CSE for her S7 S8 result. Any faculty from CSE department? Okay, thank you, sir. Lakshmi Krishnan. Thank you, sir. The next endowment is introduced by Dr. Siju K.C., Associate Professor, Applied Science Department, and the endowment is named Ganit 10, Department of Mathematics. I invite Dr. Siju K.C. to do the honors, and the award goes to M. Nandini of ECE Department for her S7 S8 result. The group tutor will be collecting the award. Thank you, ma'am. For the next set of certificates, I request Mr. Suresh Lal, our Executive Director, to do the honors. The next endowment is introduced by Mr. Venugopal KD, and the endowment name is Tekke Unnil Sachidanandan Memorial. The award goes to Arunima M. Sharath of ECE Department for the S7 S8 result. The next endowment is introduced by Engineer G. Mohanachandran, and the endowment name is Karakattu Govindan Memorial. The award goes to M. Nandini of ECE Department for S5 S6 result. The group tutor will be collecting the same. The next endowment is introduced by Professor Shulabani Warrior, and the endowment is named as KVS Warrior Memorial. The award goes to Niranjan MS of ECE Department for his S3 S4 result. The mother of the student will be collecting the award. Niranjan. Mr. Niranjan will be collecting the award. The next endowment is introduced by Engineer P.K. Ashokan, and the endowment name is Puttangattan Subramanian Memorial. The award goes to Sago Gobinath of ECE Department for his S1 S2 result. Thank you, sir. Now I invite Dr. Shalij PR to do the honors. The next endowment is introduced by Dr. Sudha Balagopalan, and the award is named as L. Colonel Chandrasekharan Memorial Award. The award goes to Rishikesh Krishnan K. of Tripoli for his S7 S8 result. Madhu will be receiving the award. The next endowment is introduced by Mrs. Geeta Preman, and it is in the name V.G. Muralidharan Memorial. The award goes to Adul Babu of Tripoli Department for his S5 S6 result. The next endowment is introduced by Mr. Sudhakaran Polasheri, and the award is named as Polasheri Raman Memorial. The award goes to Devika Santosh of Tripoli Department for her S3 S4 result. The next endowment is introduced by Mr. Devarajan KB,
in the name N. Bhaskaran Memorial. The award goes to Nandana EV of EEE Department for her S1 S2 result. The next endowment is introduced by late Mr. K.K. Sugadan, and the endowment name is Mani Sugadan and Sumit Memorial. The award goes to Abin Jacob of EEE for his S7 S8 result, and the endowment will be received by his father. Thank you, Charlotte, sir. The next endowment, thank you, sir. The next endowment is introduced by Mr. E.A. Ramachandran and Mrs. Shailaja Ramachandran, the students of MCA 2009 department. And the award is introduced, endowment is introduced in name of their daughter E. Mamata, who was MCA 2009 admission student, in her memorial. So I request Mamata's father, Mr. E.A. Ramachandran, to do the honors. The award is given to Sneha CJ of MCA department as the best outgoing student from MCA 2022-24 batch. Thank you, sir. Now I invite Mr. Vidya Sagar VV to do the remaining certificate honors. The next endowment is introduced by Mr. late T.B. Ramachandran, and it is named as Tandasheri Balakrishnan Memorial Endowment. The award goes to Abarna Kannan of MCA batch for her S3 S4 result. The next endowment is introduced by Mercers Manappuram General Finance and Leasing Limited, and it goes to Vibida Vijayan of MCA for her S1 S2 result. The next endowment is introduced by Mr. Vyasa Babu VS, and it is named as late Sri Varur Shankaranarayanan Master Memorial Award. The award goes to O. Varada Vijay Menon of AIML Department for S3 S4 result. The next endowment is introduced by Devadasan KV in loving memory of P. Balachandran, retired postmaster Irimayur, by his daughter Geeta Devadasan and grandchildren Saumya, Shyama and Shanti. And the award goes to K.S. Samnaya of AIML Department for her S1 S2 result. The next endowment is introduced by Mr. Sukumaran KG as Sukumaran KG endowment, and the award goes to Adul KS of Mechanical Engineering Department for his S7 S8 result. The father of the student will be receiving the award. Thank you, sir. Thank you, sir. The next endowment is introduced by Mrs. Bittu Lambi, Associate Professor, Applied Science Department, and the endowment name is Lalita Bai Memorial. I request Bittu Miss to do the honors, and the award goes to Shiva Prasad CS of Mechanical Engineering Department for his S5 S6 result. Thank you, ma'am.
I invite Tilagan sir to distribute certificates. The next endowment is introduced by Mr. Muralidharan K, and the endowment name is Muraliya Foundation Trivandrum. The award goes to Rohit MN for his S3 S4 result, Mechanical Engineering Department. The next endowment is introduced by Mr. VG Preman, and the endowment name is Vellattuparambil Gopalan Memorial. The award goes to Jerome of Mechanical Engineering for his S1 S2 result. The next endowment is introduced by Dr. N. Ramachandran, and the endowment name is Alumni of Production Engineering. The award goes to Shiva Prasad CS of Mechanical Engineering Department for his S7 S8 result. Thank you, sir. The next endowment is introduced by Mr. Anup AM, and the endowment name is Professor Ashita TA Memorial. I invite Mr. Anup AM to do the honors. The award goes to Miss Anuja Raj of CSE Department, and this award is presented for being the topper in engineering physics. Thank you. I request Mr. Gaudaman PK to distribute few certificates. The next endowment is introduced by S. Krishna Kumar, and the endowment name is late Professor Maya Memorial. The award is given to the overall topper in BTech Electrical Engineering, and the award goes to Mr. Rishikesh Krishnan of EEE 2024 batch. The award will be received by his mother. The next endowment is introduced by Dr. Justin Jose, and the endowment name is C.K. Jose Memorial. The award goes to Drishya V of MTech Civil Engineering for her S1 S2 result. Thank you, sir. Thank you, sir. The next endowment is introduced by Mr. Biju PV, Associate Professor, Mechanical Engineering Department, and the endowment name is Padaparambil Vijayan and Chandrika. I request Biju sir to do the honors, and the award goes to Ms. Nihala MS of MCA for her S3 S4 result. Thank you, sir. Now I request our trust coordinator, Engineer KG Ashokan sir, to do the honors. The next endowment is introduced by Dr. Deepa Mohan, and the endowment name is Dr. D. Balakrishnan Memorial. The award goes to Sumina CA of Civil Engineering for her S7 S8 result.
The next endowment is introduced by Mrs. Ambika KR, and the endowment name is Mangalathu Rajagopalan Icon Sports Person Award. The award goes to Ms. Kavya PD of ECE Department. Ms. Kavya represented APJ AKTU Coco team in the South Zone Inter-University Coco Championship held at University of Calicut during 28 to 31st December 2024. Thank you, sir. The next two sets of endowments are introduced by Mr. Narayanan KM, and the endowment name is Gokul Ravindran Memorial. It is given for the best outgoing students in UG as well as PG in the Civil Engineering Department. For doing the honors, I invite Mr. Anil Narayanan KM. And in the UG, the best outgoing student of BTech Civil Engineering 21-25 batch goes to Bhavana T. And in the PG, the best outgoing student at MTech goes to Mr. Sharath MB. Thank you, everyone. Now we move on to the distribution of Roots scholarships. To assist aspiring electrical and electronics engineering enthusiasts financially, academically, and professionally, to ensure a successful future, the Electrical and Electronics Engineering alumni launched a noble scholarship scheme named as Roots in 2022. It is one of the noble gestures to uphold the traditions and to raise the bar even higher for the ultimate benefits of engineering aspirants in EEE department under the leadership of Dr. Sudha Balagomalan, former Dean Academics and Professor in EEE department. The first edition was propelled by the first 4 batches of EEE alumni from 2003, 2004, 2005 and 2006 batches. The second edition is led by the 4 batches of EEE alumni 2007, 2008, 2009 and 2010. And the third edition is led by the 4 batches of EEE alumni 2011, 2012, 2013 and 2014. I request EEE alumni Mr. Srijit M. Hari, 2004-2008 batch and the Roots Foundation Executive Member to distribute the certificates. Mr. Mohammad Hashim TV. Mr. Albin Sandosh. Ms. Lakshmi K. Thank you, sir. Now we move on to the distribution of Vidya scholarships. We start with the AICTE fee waiver students. The first 5 students were awarded by our chief guest. We are going with the remaining list. Ashwati Raj of Civil Engineering Department. To do the honors, I request our principal, Dr. Sunita, to give away the certificates. Ashwati Raj from Civil Engineering. Aisha Shafiq from CSE. Anita Babu from CSE. Alina AJ from CSE. Archana PM from CSE. Advait CS from CSE. Sanish Kumar S from CSE.
Gyanish Murali from CSE, Aditya KS from CSE, Amal MK from CSE. Thank you, ma'am. For the remaining certificate distribution, I request Mr. Prakash Nadeshan to do the honors. Meenakshi KG from ECE department. Iron K. Raju from ECE. Mohammad Shamim from ECE. Lakshmi Priya from Tripoli. Gauri Nandana Baburaj from Tripoli. Adarsh PP from Tripoli. Thank you, sir. I request Mr. Vidyasagar VV to distribute few certificates. Mr. Surya Narayanan S of Mechanical Engineering. P.S. Sri Shankar of Mechanical Engineering. Gautam M.S. Mechanical Engineering. The next set of scholarships is under the name of Vidya Merit Cum means full fee scholarship. Gauri Nandana Baburaj, Tripoli. Aditya KS, CSE. Archana PM, CSE. Tirtha P. Subhash, CSE. This student is being sponsored by Mr. Ashokan PK in the name of Sumam Ashokam Foundation. Thank you, sir. Now I invite Mr. Tilagan KK to distribute few certificates. Ms. Lakshmi KM of AIML department. Ms. Krishnendu Anil of CSE department. Again, this particular student is being sponsored by Ms. Geeta Devadasan, and the scholarship has been made in loving memory of Satyabama by her daughter Mrs. Geeta Devadasan,
and grandchildren Saumya, Shyama and Shanti. Avani Manoj, CSE Department. Amrita Krishnan, CSE Department. Vishnu Prasad, CB, EEE Department. Amrita NR, AIML. Anu Surendran K, AIML. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I invite Mr. N.A. Ravindran, Trustee, Vidya International Charitable Trust, to distribute few certificates. Okay, sorry, Mr. P. Ravindran. Srihari MJ of Mechanical Engineering Department. Adulya KM of CSE Department. Niranjana T of EEE Department. Pavia TV, AIML Department. Abhinav PV, EEE Department. Thank you, sir. Okay, we are going to have a small photo session here, and that is for the students of school students who were awarded scholarship by the VSEC. So kindly 5 minutes after the photo shoot, we'll be continuing with the remaining scholarships. Please congratulate these school students. Thank you, everyone. Now we move on to the distribution of Vidya Merit Cum means half fee scholarship. I request Unirajan sir to do the honors. Okay.
I request Mr. N.A. Suresh, trustee, to do the honors. Elsa Rose of AIML department. Anandakrishnan K, AIML. Finu Thomas, AIML. Hima MP, Civil Engineering. Deljo CV, Civil Engineering. Both Hima MP and Deljo CV are being sponsored by Mr. Anak Xavier in the name of his father, late Mr. P.M. Xavier. Aisha Nasreen MS, Civil Engineering. Alfia Biju, CSE Department. Sinia Joseph, CSE. Chaduria KA, CSE. Alagananda K, CSE. Ria Jose, CSE. Abhinav MS, EC. Ashwin Krishna, LJ, EC. Thank you, Suresh sir. Now I request Mr. Gangadharan CM to distribute the remaining certificates. Mohammad Hashim, Tripoli Department. Albin Sandosh, Tripoli Department. Anandakrishnan P, Tripoli Department. Lavanya P, Tripoli Department. The next set of scholarships comes under the name Vidya Merit Cum Means Half Fee Split Scholarship. Abhishek P. Dinesh, CSE Department. Jasmine T.S., EC Department. Helena KF, EC Department. P.S. Sri Shankar, Mechanical Engineering. Sanjay Devan M, Mechanical Engineering. The next set of scholarships are Vidya Merit Cum Means Full Fee Let Scholarship.
Krishnaja PS, CSE Department. Ajay MS, Triple E Department. Lakshmi VM, CSE Department. Vidya MV, AIML. The next scholarship comes under the category Vidya Merit Cum Means Let Half Fee Scholarship. Aksa Arakel from Civil Engineering. Nijoy P. Jose, CSE Department. Thank you, sir. I invite Unirajan sir to distribute the remaining certificates. The next category is Vidya Merit Cum Means Let Half Fee Split Scholarship. Abhijit VM from Triple E Department. Christo AD from Triple E Department. The next category is Vidya Merit Cum Means MCA Full Fee Scholarship. Gobiga TM of MCA. Ashwin PB, MCA. Thank you, sir. Thank you, sir. I invite our trustee, Mr. Ganga Chetikatal, to distribute certificates. Sandra PR of MCA. Ajina VJ of MCA. Thank you, sir. Now I invite our trustee, Mr. Pavitran, to distribute the certificate to Agil Raj N of MCA Department. Thank you, sir. Now I invite our trustee, Mr. Mohanan, to distribute the certificate of Vidya Merit Cum Means MCA Half Fee Split Scholarship, and it goes to Sri Ranjini PS of MCA Department. Thank you, sir, and thank you everyone on the dais. I now request Dr. Mary P. Varghese, Head of Department of Electrical and Electronics Engineering, and the Convener of Scholarship and Endowment Bestowal Function 2025 to propose the formal vote of thanks.
Good afternoon all. Actually, since the program is quite delayed, I think I would like to express my vote of thanks in a single word. So I would like to express my deepest gratitude to all present over here and all those who have helped us in different means. Let me also give a special mention to my fellow conveners, all the Vidya family members, and all who helped us in every means. Thank you. Thank you, ma'am. I request all of you to please rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। An announcement regarding the refreshments. Refreshments have been arranged at the side of the auditorium and all are requested to have them. Once again, deep-felt gratitude to everyone for your valuable presence in our campus today. Thank you. The meeting is dispersed.